We're live. We are live. You see it, right? We are live. My people. Are we live or are we live? My people, how you doing? All right, let's turn the music down. My people, welcome back. Welcome back to You and I Talk Show. Oh, wait. It's like I have a minor cold today. I got overly excited. Let's turn the music down. Let's turn the cell phones off and let's get the show popping. My people, how you doing? How you doing? Welcome back to your favorite You and I Talk Show. My people, your favorite host, Ausares, Louise Uwacu in the building. Tell me if you're listening, where you tuned in from. We're broadcasting live from Vancouver, my people. And today we have a guest, a great man that you have already met on You and I Talk Show. Dr. Chernoh Alpha Mba right now, and he's gonna briefly talk to us about what he's been up to. He's been up to great things, going back to Africa, going back to Zimbabwe. So, he's gonna briefly talk to us about it. And then since he is busy at another conference, he will come back another time to expand on what on his work and what they're doing in Zimbabwe, and to motivate most of us, some of us out here in Canada, USA, Europe, the diaspora, the Africans, to do something great and to go back to Africa and be of great use to our African countries, African nations, Pan-Africans. Doesn't matter which country you're from, because I don't even think he's from Zimbabwe, you know what I mean? All right, my people, share the show, like, subscribe. Welcome to the show. Let's get the show started. Thank you. Today, April 5th, 2024. Welcome, my people. All right, my people. So we're gonna bring in Mr. Chernoh Alpha Mba right away. Dr. Chernoh Alpha Mba, thank you. Thank you for being with us. We know you're busy. What are you up to? What have you been up to, please? And when are you going to come back to tell us about the great work that you have been doing? Yes, first and foremost, thank you very much for having me. I'm one of your greatest fans, as you already know. We enjoy the You and I Talk Show, very creative, and it's a pleasure to be here. Thank you for having me. As you know, you already know, this is my second time now coming here, and I look forward to more, time and space to be able to come here and share the work that we do. For the last a couple of months, I think towards the end of this year, I made a trip to Africa, as you've already alluded to. I was in Zimbabwe. I, traveled around the country and came back. We've been trying to reorganize the Africanist Press. For the last 5 years, we've been working on corruption in Sierra Leone, reporting on grand corruption, and now we're developing what we call Tracing an Illicit Financial Flows Project, which is a transnational investigation that looks at the movement of money and corruption involving international banks, international agencies, foreign governments, and the African political elites, the corrupt elite in West Africa, and how they move money to various tax havens and things like that. So it's an exciting time. My hands have been full with it. But at the same time, I've been
sitting here and watching the work that you do. Your work is an inspiration to some of the new ways we're thinking about how to move. So thank you for also doing the things that you do. On this end, we salute your work too as well. Thank you very much. So, why Zimbabwe? If you can tell us shortly, like why Zimbabwe, and what did you learn from it, and what is it? What is the future? What's next? Yes, so apart from being a journalist, I'm also a historian. I finished my PhD or completed my PhD last year at Northwestern. And for the last, I think, 20 years now, Sierra Leone, the country that I come from, hasn't got someone that completed a PhD in history, I think, for 20 years. So, which means that apart from the current fading generation of historians, I am so far, as far as I know, the only Sierra Leonean or national of Sierra Leone that is currently holding a PhD in history. So my goal was to return home and help to build the history department in my country. But my work on corruption, exposing corruption, writing about injustices and the repression back there has made it impossible for me to be in the country right now. Both the politicians, professional organizations that include groups of lawyers, journalists, and other the politicians on the ground, including academics, have become somehow opposed to my presence in the country. So as I speak right now, I'm currently on a campaign to have the right to return to my country and be able to work there free from the ongoing harassment and death threats and all kinds of abuse that I'm receiving as a consequence of my commitment to fight against graft, to fight against human rights, and to fight dictatorship. So in between now and then, I've been looking forward to lending my skills to other parts of Africa that need my skills. And I have a couple of friends and activists who I worked with in the past who are in Zimbabwe who invited me to go there. I was in Zimbabwe on the invitation of the Midland State University in Guhera. I visited Zimbabwe, met with the academics in the university, met with journalists, met with activists. I went across the country from Harare to Matabeleland to Guhera to look at the whole country. You know, Zimbabwe is an interesting place, as you already know. They've been under sanctions for economic sanctions for a long time now, and the country seems to be cut off, and which is why when I told people I was going there, they were wondering why. But I think it's one of the places where people with skills in the diaspora, Africans, can extend solidarity and support to the struggles of the people there on the ground. So I am currently in conversation with academics and journalists in Zimbabwe to see how we will help bring to light the stories of the people of Zimbabwe, their ongoing struggles, how we can develop transnational relationships that will help to build the capacity of people in Zimbabwe, support them the best way we can through intellectual resources, through maybe material resources, communal resources, collectivizing our resources as Africans across the world to give not charity, but solidarity in ways that will change, that will contribute to meaningful economic and social development in the country. So I'm looking forward to getting African intellectuals, experts from here who will collaborate with universities out there, and at the same time to see where best my skills can be used, both in the media and in the academy in Zimbabwe, as the case is right now. So I had a good experience. I went there, was received by activists that I knew in the past, by journalists. I visited farms. I looked at the efforts of people and what they are doing to deal with the daily challenges living under a country or in a country that has been under tremendous pressure, economic pressure. Business is closing down, but people are still trying to make do with what they have. So it was a humbling experience and a learning experience as well. Wow, thank you so much for sharing.
So since we know you don't have enough time, what is it that you would need from the diaspora? Like, what is your message to the diaspora? What is it that you would need from the diaspora as support? And what do you think that Africa needs, or Zimbabwe needs as support? You know? Yeah, I think the country, in the case of Zimbabwe, they are in isolation. We have a lot of good people out there, academics who are doing tremendously well, and they are not adequately paid. You can see that, even though if they don't say it to you, you can see that they need resources, both material and human resources, the capacity. It's a country that's known for its higher levels of literacy. I think that one key way of breaking the isolation is by building transnational networks of academics that will support the movement of intellectual resources from, say for instance in Canada or the United States or in Europe into Zimbabwe and moving intellectuals back and forth. That will allow for a number of things: collaboration, and also a better understanding of the situation on the ground that will help people who are independent of the politics of the country to be able to collaborate in meaningful ways that will impact development. So I'm looking forward to enlisting African academics who will be sympathetic to that cause, to donate their skills, donate their time, and other kinds of resources that will be meaningful and useful on the ground in Zimbabwe. So I'm hoping that in the near future, we will be able to also hold conferences on Zimbabwe that will allow Zimbabwean academics and journalists and other experts to attend those independent gatherings and help to share the situation that they live in and appeal for the kind of support that they need. I think they will be in a better position to serve as spokespeople of their own conditions and highlighting the needs on the ground. So we are trying to set up what I call a Zimbabwe Solidarity Committee that will involve academics and activists and other people. I'm currently working with a mentor and a friend of mine from the University of Louisville, Professor Ann Wallis, who is also the director of publication for the Africanist Press, responsible of the editing work that we're doing, serving on the editorial committee of the press. So she has also expressed willingness to be to help with the situation. So we are also generating. We've received interest from other scholars in other universities who are interested in donating their time and skills. And the committee we are building will involve academics from the Midland State University and some of us here, and then we can develop a plan of action and a memorandum of understanding that will guide what we are going to do in the next couple of years in breaking the isolation of Zimbabwean academics and journalists, so that they will have the kind of transnational networks that will help to highlight the conditions in Zimbabwe and identify areas that people can intervene in solving everyday problems and challenges that communities are facing. That's really, really great work. I've also been following your podcast, the Africanist Press podcast service, which I call the Pan Africanist. And you have really been doing great work. And also, I've even followed some of the stories while you were in Zimbabwe, some of the conversations that you had with some people in Zimbabwe, right? And it's Yes. clear that the sanctions have been there for so long. Even if they get cancelled yesterday or today, which they have tried in which they have eased some of them, it's clear that it's going to take a while before before things really get into back into place, or Zimbabwe prospers properly, because they've been sabotaged for a long time. So what do you think would be the priority moving forward?
Yes, I think key is in order for us to be able to address some of the social and economic needs of communities on the ground, we need to first and foremost, in my imagination, understand the challenges that people are faced with, their daily struggles. So what we try to highlight, because for the most part, the international propaganda has been that the sanctions are targeted against the politicians or members of the ruling class. So what I try to show is that the impact, the burden of the sanctions is actually on the regular citizens, the ordinary man and woman, young people, men and women, kids, children, and especially women who are struggling to get by. So we've been trying to highlight those stories, how the sanctions have impacted professional groups like journalists, like writers, artists, women, women's organizations, women's cooperatives. So in doing so, what we are trying to show is that people can work with independent communities, independent of the state, and help to address these problems. You are right in saying that even if the sanctions are removed today because of the length of time that the country has been isolated and that people have gone through these economic difficulties, it's going to take a number of years for them to recover and catch up with the rest of the world. But what we're dealing with in Zimbabwe epitomizes the general crisis of underdevelopment that Africa is faced with, the hyper exploitation of resources, the punishment of communities that are not compliant to the capitalist mode of extraction, where governments in Africa are basically functioning as proxies for multinational corporations, for foreign governments. We're dealing with, for example, the similar situations in Sierra Leone. It is not under sanctions, but the resources are not benefiting the regular citizens of the country. I think you also have been dealing with the same questions. When I look at your show and listen to the conversation on the You and I show, you're dealing with the same contradictions on a different scale and a different ways that it manifests itself. So I think what the Zimbabwe situation provides people like myself is an opportunity to be able to lend and contribute our skills in ways that we will not be restricted in doing community work as we are experiencing in our own home countries, where even if we want to contribute for free, the ways the situation are, politicians are so afraid that they can't even accept that. So, which is why I think this kind of conversation about what the diaspora can do for the homeland is very important, because we have to also differentiate the kind of diaspora communities, the kind of diaspora experts, and the kind of diaspora returnees that we've been having recent times. People are welcome if they want to participate in the culture of corruption, exploitation, and oppression. Those individuals, regardless of your skills and your expertise, you are unwelcome back home if you are not willing to be part of the organized way of looting the country. If you don't want to participate in the national enterprise of looting the national treasury, you will be hounded out, regardless of what kind of qualifications or skills you have. So, which is why I think the situation in Zimbabwe, or going to Zimbabwe, will provide an opportunity for to give back in ways where Sierra Leone has prevented me from doing so for the time being. That's really great. So moving forward, isn't this like a huge loss for Africa and for our countries when people are prevented from contributing, when they have so much to contribute? Like, you have so much to contribute. People can read your bio. We've shared the link over here. People can see everything that you're contributing. And this is the other thing that is so great about America, apart from its foreign policy, which also interferes with African issues sometimes. But the thing that is so great about America and about living in America and Canada is that the society actually goes out there in Africa fishing for people like you and I, so that they can come and enrich their countries. They're willing to welcome anyone who will contribute to their country, and they don't care
as long as you're contributing to their country, you're gonna advance them. They love it. While when you try to contribute to your own country back home in Africa, because of the politics, just because you may disagree, which is your right, which actually enriches the people in power when you disagree because they get fresh ideas. But no, you get persecuted for it, you get exiled, you get killed, you get jailed. Like, isn't that such a huge loss? Like, how does Africa recover from that? It's a paradox, and we've been dealing with that crisis and contradiction of the neo-colonial environment for years. On the eve of the independence struggle, African intellectuals, historians, cultural producers were at the forefront in the battle against colonialism. And once indigenous African politicians inherited the colonial state, they turned against their own people, the very intellectuals who were their allies. So that act of repression has continued up to today. Even though in the case of, I have written out public statements in which I have offered that I have donated my PhD to the people of Sierra Leone. I'm willing to go back home to the University of Sierra Leone to teach for free. Even the university cannot respond to that. The historians in the country and outside of the country who know that they are a fading generation cannot even stand in solidarity to the that kind of offer. They could not even see that there's a need for that. In fact, they ally with the state to kick you out. So the only alliances and solidarity you get is people outside here who find value in the things that you do, who think that your life is worth protecting, are the ones that offer you a sanctuary and a place to work, and the ability to be able to live in peace, to protect your right to free expression. That's what it's all about. So it's a real paradox, and it's unfortunate. It's sad. We cannot even quantify the loss that So right now that you're had. working at the university, right? And you're not working for them for free, right? They're paying you, right? So if you were Yes, going to go to Sierra Leone, you should even get paid. Should get paid so much money, right? yes. If I were to go to Sierra Leone, if people they have accepted people who return from here, but who have become liabilities to the national treasury. I have offered my education and my service and my skills for free to the country. Instead they are trying to accuse me of treason, of being part of the violence that is happening. They stage violence in the country with the ambition to implicate me with it. So even if I'm traveling to West Africa now, they will even connive with neighboring governments to accuse me of all kinds of things. So they will they will try to assassinate you or try to kill you. So that's what I got in response. You're right. Here I work and I get paid for doing the work that I'm doing. And I've offered my education and my service that has come not at the expense of the Sierra Leonean state. The Sierra Leonean government, my education is not the result of any support from the Sierra Leonean government. But I have offered my degree and my service to Sierra Leone. If you check that website, I wrote it out publicly saying that I'm willing to go back home and teach in the university and train a future generation of historians and other public of a future generation of scholars who will understand the importance of scholarship in nation building. And even when I did that, there's been no response. What I get is ongoing threats and harassment, death threats and harassment. So it is unfortunate. It's a paradox that we have to deal with. The loss, and my case would be just one example. It's all over Africa. We have a situation where you are only welcome if you want to be part of the enterprise of looting the resources that are meant to provide social services and better the lives of our people. If you are willing to be part of the project of stealing, of looting the meager resources that we have, the national treasury, then you are welcome. If you are opposed to that kind of arrangement, then you are banished, you are hounded, you become persona non grata. So that is the situation. But that said, my commitment to Sierra Leone remains the same.
My commitment to Africa remains the same. I am still willing to provide my service and my skills to the upliftment of my people and my community wherever and whenever I am able to do so. Wow, thank you very much. And thank you for being brave. And then next time when you come here, you can actually come with some of the Zimbabwe people who can also speak and tell us when we do our follow-up show. Since I know that you have to go. So is there something that you haven't mentioned today that you would like to mention? And then otherwise we will let you go, and then tell people where you're going if it's not a top secret meeting to topple the dictatorship back home. No, I am currently engaged I'm currently in a meeting that is talking about democracy in South Africa. But that is what I've been uh, attending and participating in that conversation for the last 2 days, which will end tomorrow. So I'm sorry that I'm rushing to go there, but I look forward to coming here. And thank you very much for the work that you do. We need more people like you, more platforms like yourself. We've been crowded out in other media spaces, so we appreciate the opportunity to be able to speak to our people, speak to our communities through platforms like you and I. I will ask whosoever that's listening to support such independent efforts. We need independent media like you and I to be able to bring the voices of African people, independent voices, to the forefront of our communities. So I salute you and thank you very much. I look forward to the next engagement. Absolutely. Can't wait. Have a great weekend. Have a great day. And thank you for finding a short time. Looking forward to the next one when you come back. Thank you. All right, my people, short and sweet. Chernoh, Dr. Chernoh Alpha Mba from the Africanist Press, my people. Go check out the Africanist Press. They also have a podcast that you can find everywhere where they have podcasts, especially on Spotify. So you can check out their episode on Spotify, and whoa, it's just like the University of Life school history Africa. It's amazing the kind of wealth in knowledge that you will find over there. So my people, I encourage you to go check it out. All right, so thank you everyone who was here. Thank you everyone who was here. In English, we're gonna move on into French before we move on into KinyaRwanda. We're going to move into French for a minute and talk about the Great Lakes. We're going to go on Twitter together and talk about the Great Lakes, my people, Congo, and other places. All right. So thank you for being here in English. We're moving into French. All right, my people. Merci, la famille, d'être là. On bouge en français. Alors là, on vient de parler au docteur Chernoh Alpha Mba, qui était en train de nous parler de son retour en Afrique, de son retour au Zimbabwe. Lui, il est de Sierra Leone, mais comme la Sierra Leone ne lui permet pas de rentrer chez lui, il a décidé de quand même travailler avec l'Afrique et de retourner dans un autre pays qui est le Zimbabwe, malgré qu'il est de Sierra Leone. Donc, c'est pour inspirer la diaspora africaine qu'on peut retourner en Afrique, dans d'autres pays, dans n'importe quel pays. Donc, si on a des problèmes avec son propre pays, comme nous, par exemple, qui viennent des pays de la dictature, lui de Sierra Leone, moi du Rwanda. Le Rwanda aussi est une dictature criminelle sanguinaire, le Kagamistan, qui est présentement en guerre au Congo, contre le Congo, et qui a déjà causé des millions, plus de 10 millions de morts au Congo. Donc, on boycotte le Rwanda, mais c'est pas pour autant qu'on peut pas aller dans d'autres pays africains, les pays qui sont bien démocratiques et tout ça là, et en paix pour les aider justement. Et vraiment, c'est dans ce cadre-là que moi, j'étais allée au Mali
hein. Vous savez que j'étais allée au Mali. Et puis donc, on va continuer. On planifie aussi de retourner en Afrique, dans plusieurs pays qui sont démocratiques. Vous savez à quel point j'adore le Sénégal et puis bien évidemment le Congo. Et puis alors, on continue d'en parler, la famille. Alors, on va visiter Twitter ensemble et commenter. C'est ce que je vais faire. On visite Twitter ensemble et puis on commente l'actualité du jour où on est en train de visiter. Il y a plein de choses qui se sont passées. Alors, on va visiter mon Twitter ensemble et puis on va commenter sur ce qui se passe. All right? Merci d'être là, la famille. Alors, la famille, merci d'être là. Aujourd'hui, nous sommes vendredi le 5 avril 2024. La famille, cette année, c'est 30 ans après le génocide au Rwanda de 1994, le génocide qu'on a appelé le génocide contre les Tutsis du Rwanda de 1994. On est 30 ans plus tard, la famille. Cette année, on va commémorer. Donc là, on est déjà à la date du 5 avril. La catastrophe, là, ça va commencer à partir de demain, le 6 avril, et ensuite le 7 avril. C'est la catastrophe rwandaise qui va commencer il y a 30 ans. On va commémorer ça sur UNI Talk Show en se souvenant du rôle des médias. Et puis, évidemment, on verra quel genre de médias nous, on va être dans cette commémoration de 30 ans plus tard. Alors, voyons voir si j'ai des commentaires. Oui, je vois Mraya Handy. I'm right here sitting down, waiting and watching. Yes, on est ensemble, on est ensemble. Merci d'être là. Mbugaya Handi, on est toujours là. Merci, merci d'être là. Alors, Twitter ensemble. Hmm? Twitter X ensemble. OK. Alors, qu'est-ce qui se passe sur Twitter ensemble? C'est ce qu'on va voir, la famille. C'est ce qu'on va voir. Voyons voir qu'est-ce que vous voyez. Ah ah, vous voyez. Donc, j'ai partagé mon écran. Et alors, notre voisin, notre ami congolais qui était sur UNI Talk Show la dernière fois, Bonheur Mwamba de Kinshasa, qui a posté: voici l'infiltré arrêté proche de Kabila et de Nanga. Il était aux côtés du M23 avant son arrestation par les services de renseignement des FARDC. Lors des aveux, il cite le nom de Kabila et de plusieurs dignitaires de l'ancien régime. Oh là là, la famille, la famille. Alors, on vous a dit que nous, ici sur UNI Talk Show, on vous a dit où est-ce qu'on se tient. On est en solidarité avec le peuple Congo et on dénonce le Kagamistan au Rwanda qui fait la guerre aux Congolais. Et on va faire tout pour que le peuple congolais gagne cette guerre parce que le peuple rwandais aussi est opprimé et le peuple rwandais aussi a besoin de liberté. Donc, la victoire du Congo contre le Kagamistan, ça sera aussi la victoire et la libération du peuple rwandais. Le peuple rwandais qui est sous le Kagamistan justement depuis 30 ans. Le Kagamistan qui était venu au pouvoir en disant qu'ils vont ramener la démocratie au Rwanda. Or, c'est archi faux, archi faux. Il n'y a pas de démocratie au Rwanda. Tous les opposants sont tués. Ils sont tués ou envoyés en exil.
Et c'est justement ce que je voulais commenter, une vidéo que j'avais vue du tout nouveau gouvernement au Sénégal, ces jeunes qui ont été élus démocratiquement. Le nouveau président Bassirou Diomaye Diakhar Faye et le premier ministre Ousmane Sonko, vraiment des jeunes brillants, et le Sénégal qui a pu se débarrasser de Macky Sall, la jeunesse sénégalaise qui se lève pour se débarrasser du dictateur wannabe Macky Sall. Et puis, donc là, qui sont arrivés au pouvoir démocratiquement. Alors, j'avais vu une vidéo, justement, mais c'est pas une vidéo qui est d'actualité, mais je veux en commenter et mettre en garde donc le nouveau gouvernement sénégalais pour qu'il ne tombe pas dans le piège du Kagamistan. Alors, voilà ce que moi j'en dis, que Sonko est donc le nouveau président, ils sont intelligents, ils vont se rendre compte, ou bien ils se sont déjà rendus compte que le Kagamistan au Rwanda n'est qu'une illusion de réussite africaine, parce que le succès du Kagamistan au Rwanda est basé sur le pillage et la destruction de nos voisins, nos frères africains du Congo, la famille africaine. Et donc, c'est pas un bon exemple à suivre. Si même un seul pays africain imite le Kagamistan, l'Afrique est finie. Parce que le Sénégal va aller envahir quel pays africain pour s'enrichir, pour ensuite construire des routes et ensuite financer des équipes européennes. Ils vont aller piller quel pays et détruire quel pays. Donc, c'est bien beau de s'inspirer de quelqu'un, mais sachez d'où la richesse du Kagamistan vient. Ça vient dans la collaboration avec les destructeurs des Africains, et ça vient du pillage et de la destruction au Congo. Je vous réfère au livre de Nana qu'on n'a pas cessé de partager sur ce show. Et puis, bien évidemment, Onana qu'on a aussi invité sur You and I Talk Show pour en parler. Donc, le Kagamistan n'est pas un bon exemple à suivre. Alors, je vais vous montrer ce que donc Monsieur Sonko avait dit là-dessus, et c'est ça que je vous mets en garde et que je vous dis, que le Kagamistan n'est pas un bon exemple à suivre, parce que le succès, c'est un mirage, et c'est un succès basé sur le fait que le Kagamistan est prêt à servir les intérêts des destructeurs des Africains et à aller au Congo verser le sang des frères de la famille africaine au Congo pour enrichir le Rwanda. Nous, en tant que Rwandais, en tant que peuple rwandais, nous ne voulons pas de ce genre de développement. Le développement qui coûte le sang des Africains, le sang de nos frères, de nos voisins africains, nous n'en voulons pas. Et donc, ce n'est pas un moyen de développer l'Afrique. Et si l'Afrique doit se développer, ce n'est pas dans un petit pays en allant envahir d'autres pays pour les piller. On doit se développer dans l'intérieur de ce que nous avons à l'intérieur de nous-mêmes, et ensuite tout simplement bien le gérer. Et on ne peut pas se développer en tuant les autres, comme justement les colonisateurs l'ont fait, parce qu'on voit beaucoup de temps les Africains admirer les colons qui se sont développés en tuant les Africains. Mais comment voulez-vous admirer ce genre de personnes qui ont été riches et qui se sont développés en vous tuant, et puis vous les admirez, et puis vous voulez vous développer? Mais si vous vous développez en suivant ce genre de personnes, vous allez tuer qui pour vous développer? Vous allez vous tuer vous-même, vu que eux, pour se développer, ils vous ont tué? Non. Alors, je vous dis, je vous mets en garde, la jeunesse sénégalaise, vous êtes une démocratie, vous devez trouver la richesse à l'intérieur de vous et ne pas prendre exemple sur le Kagamistan. Ce n'est pas un bon exemple pour qui que ce soit en Afrique et nulle part. Quelqu'un qui a causé le chaos et la mort de plus de 10 millions de personnes, ce n'est pas du tout un bon exemple. Je vous fais écouter. Et d'orienter les peuples. Ce qu'aujourd'hui, par exemple, Paul Kagame est en train d'expérimenter au Rwanda avec plus ou moins de succès, un programme et une vision et d'orienter les peuples. Ce qu'aujourd'hui,
par exemple, Paul Kagame est en train d'expérimenter au Rwanda avec plus ou moins de succès, c'est parce qu'il y a eu le leadership qu'il fallait et qui oriente les peuples vers ces nouveaux modèles, qui oriente les peuples vers ces nouvelles préoccupations, évidemment avec la formation à la base, l'éducation, mais également avec un certain nombre de principes qu'il faut appliquer quand il s'agit de la gouvernance. Alors, publique. En quelques mots, nous gouvernons de définir un programme et une vision. Alors, la famille, vous avez vu ça pour vous-même. Vous avez vu ça pour vous-même. Je vais arrêter la vidéo ici. Donc, c'est pas un modèle de leadership parce que déjà, le leadership au Rwanda, ça tue. Ça tue. Si Sonko et Bassirou avaient été des Rwandais, ils auraient été assassinés, ils auraient été envoyés en exil, ils seraient toujours en prison, ils seraient morts. Donc, ce n'est pas un modèle de leadership parce que la jeunesse des Rwandais qui pensent, il n'y a pas d'opposition au Rwanda. Tous les opposants assassinés, morts, tués, torturés, en prison, même des gens qui s'expriment tout simplement, qui expriment et qui utilisent leur liberté d'expression, tués, envoyés en exil. Donc, c'est vraiment pas un modèle de leadership du tout, du tout. Et je vous dis que le Rwanda a toujours été magnifique, un pays magnifique, un peuple efficace, discipliné, qui peut bien gérer son pays. Mais malheureusement, nous vivons une dictature et nous sommes sous la sauvagerie du Kagamistan. Et donc, c'est vraiment pas un modèle pour qui que ce soit. Je veux que ce soit clair pour tout le monde, pour tous les Africains, pour la jeunesse africaine. Et je suis en train d'exprimer la douleur de la majorité des Rwandais qui vivent sous l'oppression, sous la dictature. Et je vous dis qu'on n'en veut pas du développement qui coûte le sang de nos frères africains et que le Kagamistan n'est pas un bon modèle de développement puisqu'il détruit l'Afrique pour s'enrichir. Et même quand il s'enrichit, il n'enrichit pas le Rwanda. C'est pour ça qu'on l'appelle justement le Kagamistan. Il enrichit lui et sa petite famille et sa petite clique. Le reste des Rwandais sont très, très, très pauvres. La pauvreté, la famine au Rwanda, c'est ce qu'on vous cache du Rwanda, c'est ce qu'on ne montre pas au Rwanda. Alors, on va encore partager le on va encore partager le screen et je vais vous montrer maintenant qu'est-ce qui se passe là. 30 ans plus tard, donc aujourd'hui, on est en train de commémorer. On est en train de commémorer 30 ans plus tard après le génocide. Regardez qui va aller au Rwanda pour commémorer 30 ans après le génocide contre les Tutsis. Bill Clinton. Bill Clinton qui était au pouvoir justement en 94, qui a refusé de désigner le génocide comme étant un génocide pour empêcher justement que le monde entier intervienne. Et Kagame qui a écrit aux Nations Unies, son parti, le FPR, a écrit aux Nations Unies pour les empêcher d'intervenir parce que Kagame a fait quoi pour arriver au pouvoir? Il a assassiné 2 présidents africains, le président du Rwanda et le président du Burundi, et il a provoqué un génocide. Ça, c'est le déclenchement du génocide. Tout ça est exposé dans Holocauste au Congo, le livre de Charles Nana. Entre autres, il n'est pas le seul chercheur à avoir fait des investigations là-dessus. Paul Kagame a été installé au pouvoir par les Américains. Voilà son top militaire et l'armée américaine qui est intervenue au Rwanda, qui est venu installer le Kagamistan par le feu, par le sang, en assassinant 2 présidents africains. Jusqu'à ce jour, le Rwanda vit de l'aide internationale et de la corruption internationale. Vous savez que les Anglais ont corrompu le Kagamistan pour y envoyer des gens qu'ils ne veulent pas. Et aujourd'hui, comme si ça suffisait pas la douleur qu'ils ont infligée à notre nation, à notre peuple, à l'Afrique, à toute la douleur qu'ils ont infligée à Haïti, vous connaissez leurs crimes en Haïti. Qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui? Ils iront au Rwanda. Bill Clinton est au Rwanda
pour célébrer les 30 ans. Vous voyez la famille? Donc, tout ça pour dire que le Kagamistan n'est pas un bon exemple de leadership à suivre. Je ne sais pas si vous avez vu, à part ça, on est en train de revoir X, Twitter, le mien, là, je ne sais pas si vous avez vu, il y a l'interview de CNN, Christian Amanpour, qui a interviewé le héros rwandais, le héros de Hotel Rwanda, Paul Rusesabagina, qui a visiblement effectivement été torturé. Paul Rusesabagina qui avait sauvé plus de 1000 personnes dans l'hôtel qu'il gérait, l'hôtel de 1000 collines, et qui donc était en interview sur CNN. Et malgré ça, quand il est devenu un opposant, quand il est devenu quelqu'un qui critique le régime du Kagamistan, le Kagamistan a voulu le tuer, le Kagamistan l'a kidnappé et l'a amené au Rwanda par la force, tout simplement parce qu'il avait fait la politique, tout simplement parce qu'il s'était exprimé sur la corruption et l'oppression qui règne au Kagamistan. Donc, la famille, le Rwanda, le Kagamistan n'est pas un bon exemple à suivre dans plusieurs domaines. Je ne sais même pas c'est dans quel domaine que le Rwanda est un bon exemple à suivre, mais en tout cas, je vous garantis que dans le domaine de la démocratie et du leadership en paix pour la prospérité de la majorité de la nation, le Rwanda n'est pas un bon modèle. Donc, c'est ce que j'avais à dire en français. On va bouger en KinyaRwanda et on va continuer à en parler, la famille. Je vais voir s'il y a des commentaires. Je vais voir s'il y a des commentaires en français avant de passer en KinyaRwanda. Merci la famille. All right. Alors, Mbrayahandi qui dit aujourd'hui, beaucoup demandent constante que le Kagamistan est sur le point de disparaître à jamais. Ce qui est inquiétant, c'est que l'invasion au Congo commence à prendre de l'ampleur mondiale. Oui, c'est la guerre mondiale qui se passe au Congo pendant que le monde est distrait ailleurs dans d'autres conflits. Il faut focus sur le Congo, sur l'Afrique, parce que c'est là la guerre mondiale, c'est là où se joue la guerre mondiale. Le Congo a le potentiel de devenir une puissance, une superpuissance, et les gens ne veulent pas que le Congo devienne une puissance, une superpuissance. Ce qu'ils veulent, c'est diviser le Congo en 1000 morceaux pour l'affaiblir. Et les Africains sans vision, les opposants sans vision, les leaders sans vision ont collaboré pour trahir le Congo et pour saboter le Congo et pour collaborer avec les destructeurs du Congo. Et le Kagamistan au Rwanda fait partie de ces dirigeants sans conscience qui ont trahi l'Afrique et qui ont trahi le Congo, même le Rwanda, en collaborant avec les destructeurs contre le Congo pour empêcher le Congo de devenir une superpuissance, alors que, comme vous savez, comme Cheikh Anta Diop a dit, le Sénégalais que moi-même j'ai adopté comme mon papa, Cheikh Anta Diop a dit, l'Afrique, là, le Congo est central, figuratively et literally en plus. Symboliquement et réellement, le Congo est central à toute l'Afrique, donc est central aussi au développement et à l'avenir de toute l'Afrique. L'Afrique ne peut pas renaître, ne peut pas se développer, ne peut pas devenir une superpuissance s'il y a des problèmes au Rwanda. Et nous, là, en tant que Rwandais, surtout si le Rwanda est comme le Rwanda est impliqué au Congo en train de détruire et de saboter nos voisins, nos frères africains au Rwanda, on doit dénoncer notre propre pays. Et si alors on voit d'autres gens qui sont peut-être qui ont avalé la propagande du Kagamistan parce qu'ils ont investi beaucoup d'argent dans la propagande pour propager leurs mensonges et pour se faire comme si c'était un modèle de développement alors que c'est un mirage. Si on voit ce genre de choses, on doit les dénoncer afin que nos frères africains ne tombent pas dans le piège
la famille. Donc, ce que je disais là aux Sénégalais par rapport à Sonko, c'était pour leur éviter de tomber dans le piège du Kagamistan. Alors, dernier commentaire en français, Mbwayahandi qui dit: la vérité, Fachi l'a dite. La région souffre à cause de ce Kagamistan. Toute la région souffre et tout le monde le sait, mais c'est le silence depuis des années. Mais on va dire no more, plus jamais, parce que justement, si on a dit plus jamais par rapport au génocide au Rwanda, on doit aussi dire plus jamais, et ce plus jamais ne s'applique pas que aux Rwandais, que aux Tutsis, que aux tous, plus jamais s'applique au Congo et à toutes les autres nations africaines ou ailleurs. Plus jamais de génocide. Donc, partout où on voit, on doit dénoncer la famille. Donc, merci d'être avec nous, merci d'être là avec nous. Titi gros minet, yo, yo, yo. Merci d'être là avec nous, la famille. C'est comment même? Yo, j'ai pas mis de maquillage aujourd'hui. Je pensais que le système là allait me beautify. StreamYard a dit qu'ils ont une fonction genre pour beautify les gens, hein, pour te rendre plus beau, plus belle, tout ça là. Hein, qu'on n'a pas besoin de maquillage, qu'ils allaient me beautify. Mais là, je sais pas s'ils ont fait ça. J'ai l'impression qu'ils n'ont rien fait. Mais... Ah, la famille, merci d'être là. Alors, on va passer en KinyaRwanda et on va continuer à en parler de tout ça. Merci d'être avec nous. All right, my people, tugeze rero mu KinyaRwanda, tugeze mu KinyaRwanda, murakaza neza kuri UNI. Uyu munsi turi ku itariki ya gatanu, Mata. Ibihumbi bibiri, ibihumbi 2024. Anyways, hashize imyaka 30. Imyaka 30 tuvutse, my people. Twebwe abantu bavutse muri 94. Hashize imyaka 30 tuvutse. Babahe my people. Dushimira Imana ko turiho, dushimira Imana ko tukiriho. Rero uku kwezi kose ko kwibuka, tuzibuka amahano yabaye muri ruriya Rwanda. Ndagira ngo mbabwire hakiri kare ko umuntu wese ushaka kwibuka ibyamubayeho muri aya matariki, guhera ku itariki ya 6 kugeza, tuzibuka kugeza ku itariki, ya tariki inkotanyi zandikiyeho UN zivuga ngo UN ntize mu Rwanda ngo jenoside yarangiye. Iyo tariki muyinyibutse. Tuzibuka, tuzakora ibiganiro kuri UN Talk Show mu kwa 4 kugeza ku itariki inkotanyi zandikiye UN zibwira ngo nta jenoside iri mu Rwanda, ntimuze mu Rwanda. Urumva se? Rero abashaka kwibuka mwese ni karibu, muzanyandikire, mumbwire, hanyuma muze muri live UNI Talk Show, mutubwire ibyo mwibuka bya hagati aho ngaho y'ayo matariki, my people, mbabwiye. Guhera ejo ku itariki ya 6 z'ukwa 4 kugeza kuri iyo tariki inkotanyi zabwiye United Nations ko byarangiye ko batagomba kuza mu Rwanda. Murabyumva mute my people? Karibu rero kuri UNI Talk Show, murakaza neza, dukomeze tubiganireho. Tugiye gutangira twibuka imbarutso ibyabaye ku itariki ya 6 Mata kugira ngo ku itariki ya 7 mu Rwanda bihinduke icyaha kwitwa umututsi, kuba umututsi. Hanyuma rero abatutsi mu Rwanda bagatangira bagahigwa bazira iki? My people, baziraga iki? Kubera iki jenoside itatangiye nk'ubu ngubu turi ku itariki ya 5? Kubera iki jenoside itatangiye ku itariki ya 5? Ni ukubera icyabaye ku itariki ya 6. Reka rero dutangire uko kwibuka kwacu
tugaruka ku cyabaye ku itariki ya 6. Murakoze my people. My people, turi kumwe. Rero mbere yo kwibuka ibyo ngibyo ndebe ibiri muri komenti. Titi Gromine ati uje arafe y'icyongereza n'igifaransa we, ubu radiyo y'icyongereza n'igifaransa yafunze irimo iraduhira ngo ubu tugeze mu kinyarwanda gusa. turi kumwe yo, turi kumwe toujours joyeuse kuko turi abana b'Imana, kubera ko turusha Satani waduteye tumurusha imbaraga, kubera ko Imana irusha Satani imbaraga kandi Imana ibaho mu mahoro no mu munezero, kandi turi abana b'Imana. Natwe rero tubeho mu mahoro no mu munezero. Mathias Kiyago ati ninjiranye like ye baba we baguhe. Uyu munsi ndi kunywa ikivuguto. Babahe ku kivuguto. My people, dusubire rero kuri Twitter. Navuze ko tuzajya tureviewinga Twitter yanjye nyine hamwe, tukareba ibiri kuba n'ibyo nakomantaho akaba ari byo tuvugaho. Uyu munsi rero akantu nabonye twavugaho n'aka kantu nabonye Reverend Pastor Christine Coleman at SOS Rwanda yapostinze akavideo ka Uncle Kaga arimo avuga ati ariko banyarwandakazi koko reka ntangire mbibariza nti banyarwandakazi, ubundi mu kinyarwanda baravuga ngo aho washyize igisabo ngo nagutera yibuye. Urumva se mu kinyarwanda ni gutyo bavuga, ariko Uncle Kaga we ahari hari igisabo ntago yatinye koherezayo misile imwe ebyiri, akavuga ati ngiye guhanura umukuru w'igihugu. I don't care. Nimwumve rero uko yabivuze my people. Mu ndege harimo iki? Muri iyo ndege harimo iki kigomba kwica abanyarwanda miliyoni? Bati dufite urutonde rw'abanyarwanda tugomba gucira urubanza bahanuye indege. Mu ndege harimo iki? Muri iyo ndege harimo iki kigomba kwica abanyarwanda miliyoni? My people, nimunyumvire namwe. Ati mu ndege harimo iki kigomba kwica abanyarwanda za miliyoni. Urumva se? Rero ibi ni ibintu bikomeye cyane tugomba kuganiraho, kubera ko my people, Kagame uvuga ngo mu ndege harimo iki kigomba kwica abanyarwanda miliyoni, ni ukuvuga ngo ntago aha agaciro na gato ubuzima bw'umukuru w'igihugu, ubuzima bw'abakuru b'igihugu babiri, ntago abaha agaciro na gato, kuri we ni zero. Kandi pourtant abafaransa bavuga ngo pourtant Kagame yishe Kizito. Mu byo yajijije Kizito, yamujijije ngo Kizito yashatse kwica umukuru w'igihugu. Donc kwica umukuru w'igihugu kuri Kagame ni icyaha iyo uwo mukuru w'igihugu ari we. Ariko kwica umukuru w'igihugu babiri, ari umukuru w'igihugu ari Habyarimana ari Ntaryamira, umukuru w'igihugu w'i Rwanda ni Burundi, ibyo byo ni ubusa, ni nothing. Ibyo byo mumubajije muti n'abakrimineri bahanuye
indege nabo bagomba kugezwa imbere y'ubutabera, kandi ubushakashatsi bwarakozwe. Mwibuke ukuntu Onana yanditse igitabo, icyo gitabo twagikozeho interview, abashaka kuyibona muzabishake hano kuri UNI birahari, urumva se. Noneho Kagame akajya kubarega ngo bamuvuze mu rukiko rw'Abafaransa. Onana ati nta kibazo, tugende mu rukiko. Byagera ku munsi w'urukiko ntajyeyo, akikura mu rubanza. Bivuga ngo ibyo bamuvuzeho nibyo, bivuga ngo niwe wahanuye iyo ndege. Noneho hejuru yo gukora icyaha cyo guhanura indege, akagerekaho n'icyaha cyo kuvuga ngo iyo ndege yari mwiki, yari mu busa. Hanyuma akagerekaho n'icyaha noneho cyo kujya we kwica abandi bakuru b'ibindi bihugu. Urumva, kwica umukuru w'igihugu Rwanda si icyaha iyo mukuru w'igihugu atari we. Kwica umukuru w'igihugu i Burundi si icyaha iyo mukuru w'igihugu atari we. Kwica umukuru w'igihugu muri Kongo ba Kabila bagashyiraho abandi si icyaha iyo abo bakuru b'igihugu atari we. Ngo iyo ndege yari mwiki. Yarangiza kandi akaziza Kizito ko yishwe ngo azira ngo aragambanira umukuru w'igihugu. My people, ibyo bintu ni ibiki? Ayo mateka ni amateka nyabaki? Uwo ni uwuhe murage abanyarwanda bashaka kuzasigira abanyarwanda b'ejo? Ni uwuhe murage, my people? Rero ikindi byatumye ntekerezaho Kagame avuga ngo iyo ndege yari mwiki, iyi ni message yo no kubwira n'abafana ba Kagamistani. Abafana ba Kagamistani birirwa bakagamejeje ngo ni wewe wenyine, ukagira ngo hari n'undi bari gupinganwa ko ari we wenyine. Se ari we nawe wenyine uri muri gupinganwa nawe, arimo running against himself. So niwe wenyine anyways. Ikindi nababwira nuko donc iyo Kagame arimo avuga ngo iyo ndege yari mwiki, aba arimo ababwira ko nawe ubwe ku giti cye, urumva se, nubwo yikunda yirebaho gusa, nawe ubwe aramutse ahanuwe indege ye ihanuwe, cyangwa se ahanuwe ukundi kuntu, my people, Uncle Kaga aramutse ahanuwe uko ariko kose, inzira uko ariko kose byacamo, biciye mu yihe nzira, inzira iyo ariyo yose, bivuga ngo nta cyaba gihanutse, nta waba uhanuwe. Ntago abanyarwanda bagomba gusara ngo bagende mu bikorwa by'ubwicanyi ngo kubera ko ngo perezida bakundaga ngo yahanuwe. My people, niba ari isomo tugomba gukuramo, ni iryo somo abanyarwanda bagomba gukuramo. Abanyarwanda bazige kukontorora emosiyo zabo, kutagendera kuri emosiyo zabo. Bivuga ngo nubwo umupolitisiye ukunda, nubwo umukuru w'igihugu ukunda yaba yishwe, yaba yahanuwe, indege ye yaba yahanuwe, cyangwa se uyu munsi ari Kagame yishwe ukundi, wowe nk'umukunzi we, nk'umufana we, nk'umuntu umukunda cyane, nk'umuntu umubona nk'umubyeyi, nk'ukuntu babonaga Habyarimana, cyangwa nk'umuntu umubona nka muzehe wacu anko, uko waba umukunda bigezeho kose, ugomba kwibuka ngo iyo ndege yari mwiki, ngo donke ngo Kagame yaravuze ngo uwo muntu ntacyo ari cyo, uwo mukuru w'igihugu ntacyo ari cyo, ni nothing. Aramutse apfuye santima mu kabati, ntago byagombye kubabera excuse zo kugenda kwica abaturanyi banyu no kumara abantu ngo kubera ko umupolitisiye mukunda yishwe. Rero bitubera isomo kuri uyu munsi abafana ba Kagame. Uyu munsi hariho social media, kera ntago habagaho social media. Uyu munsi hariho social media, abantu umufana n'abakrimineri n'abajenosideri nka ba Kagame bizaba biri mu mateka ko mwari abafana b'abakrimineri n'abajenosideri. Amateka azabatamaza n'ejo hazaza hanyu bazaba hagaragara. Kandi mu byiyumvire noneho iyi ngiyi ni message, niba iyi message itarabaye applique kuri passé, kuko twavuze tuti never again,
ni ukuvuga ngo never again mu Rwanda muzajye muhora mwibukira ijambo rya Uncle Kaga, noneho habeho never again mu Rwanda ivuga ngo haramutse hagize ikiba ku mukuru w'igihugu, haramutse hagize ikiba ku mukuru w'igihugu, nubwo mwaba mumukunda, nubwo yaba ari Kagame mukunda, mujye mwibuka ko Kagame ubwe yivugiye ngo iyo ndege yari mwiki, nta cyarimo cyatuma abanyarwanda bashira. Donc bivuga ngo nawe yishwe, nawe apfuye, nta cyari cyo cyatuma abanyarwanda bapfa, cyatuma abanyarwanda bicwa. Rero banyarwandakazi, nimuzigere na rimwe mujya mu bugome no mu bugambanyi no mu bwicanyi haramutse hagize ikimubaho, kandi kizamubaho kubera ko yiyenje ku bantu benshi, yirirwa ajya kwica abantu muri Kongo. Mu Kinyarwanda baravuga ngo akebo kagiwa mugarura, yishe abandi ba perezida. Nta kuntu rero akebo katagiwa mugarura, kubera ko ibyo akora, ibyiza akora nibyo azasanga imbere. Niba rero yarishe abandi ba perezida, ni ukuvuga ko hari risike mu buzima bwe, dukurikije ibikorwa bye, by'uko imbere ye habamo nawe kwicwa. Iyo ni analysis logical, urumva se? Biramutse bibayeho rero, muzibuke ko my people yababwiye ngo nta cyari cyo, nta muperezida donc ugomba gupfa ngo abantu basare, ngo bagende kwica abaturanyi babo n'abandi banyarwanda kubera ko umupolitisiye yishwe. Urumva se? Rero mu busazi bwe bwo kubona ngo nta cyari muri iyo ndege, byibuze dukuremo iyo somo akote, iyo somo akote byo kumva ko nawe biri applicable kuri we uyu munsi, kuko niyo situation tugezemo. Never again rero, never again. Umupolitisiye mukunda yishwe, nta cyari cyo, ntago mugomba kujya namwe mu bwicanyi ngo kubera ko umupolitisiye mukunda yishwe. Murabyumva mute? Murabivugaho iki my people? Nibyo rero navugaga. Reka ndebe niba hari ibindi biri kuri Twitter nashakaga ko dufite urutonde rw'abanyarwanda. Ibindi biri kuri Twitter nabonye twavuganaho ni ibintu by'ukuntu Clinton yagiye i Rwanda. Clinton ari uzajya i Rwanda, ariko my people, mbibutse ko Clinton ari we wanze kuvuga ati ntago dukoresha ijambo jenoside kugira ngo justement batagira iyo obligation yo kwentervena. Banze kubyita jenoside. Hejuru y'ibyo ngibyo, nyuma yo kwanga kubyita jenoside, bati FPR ubwayo yandikira United Nations ivuga ngo ntimuze mu Rwanda, ntimuze kudutabara, ngo jenoside yarangiye. Murabona rero ko amateka akomeje, baracyadukina kuko nyine nk'uko mubibona, Clinton azajya mu Rwanda gukomemora imyaka 30 bamaze bashoje jenoside mu Rwanda, bishe abakuru b'ibihugu bibiri, hanyuma rero bakenstara Kagamisitani ku butegetsi. Iyo yari kudeta yamennye amaraso menshi ashoboka. Muhora mubona abandi muri Afurika bavuga bati habaye kudeta, ariko nta maraso yamenetse, bayita ngo kudeta sans effusion de sang. Ariko my people, i Rwanda habaye kudeta yo ku rundi rwego, kudeta yamennye amaraso menshi ashoboka. Iyo kudeta yabaye ku itariki ya 6 z'ukwa 4, kandi murumva mu ijambo meme rya definition ya kudeta, ni kudeta ni ukuvuga ngo iyo coupiez la tête de l'État. Urumva se? Donc couper la tête de l'État, coup d'état. Donc ibyo rero ba Kagame bakoze kuri iyi tariki, iyi show izakoreraho rediffusion kuri uyu wa 6 ku itariki ya 6 Mata 2024. Njyewe Ausares Louise Uwacu
ndavuga nti kuri uyu munsi nibwo Kagame yakoze kudeta mu Rwanda, kudeta couper la tête de l'État, akupye umutwe, yohereje misile ebyiri, ahanuye umutwe wari umutwe w'u Rwanda icyo gihe ari we Habyarimana, arangije kudeta ni Burundi, kubera ko justement n'uwari umukuru w'i Burundi nawe yamwicanye hamwe na Habyarimana. Murabibona rero ko bakirimo kudukinisha, murumva bagiye kwizihiza iyo myaka 30 bamaze benstaye criminal dictatorship mu Rwanda. Iyo criminal dictatorship yakomeje ikajya muri Kongo ikamara abantu, hakaba harapfuye miliyoni zirenga 10 kugira ngo ahaha umucakara wa Mpatsibihugu ari we Kagamisitani abacururize amaraso y'Abanyafurika, amaraso y'Abakongore, akomeze amara abantu muri Kongo. Rero ibishitani badukoze i Rwanda, barambutse umupaka barakomeza babikora no muri Kongo bitwaje izindi mpamvu, cyangwa se impamvu zisa n'izo mu Rwanda. Nibyo rero twibuka byo kuri iyo tariki yo kuwa gatandatu. Hanyuma rero iyo tariki akaba ibyabaye kuri iyo tariki akaba ari byo byatumye justement igisabo kimeneka, bateyeyo ibuye, bateyeyo misile ebyiri, igisabo kirameneka, nuko u Rwanda rurasandara, nuko abanyarwanda interahamwe n'abanyarwanda biyitiriraga ubwoko bumwe bashaka kurimbura abandi banyarwanda, babitirira ubwoko bumwe, ubwoko babaziza ubwoko bwa Kagame witwa ngo umututsi. Hanyuma i Rwanda haba ishyano, nk'uko mu muco wa kinyarwanda bari barabivuze, abasekuruza bacu bari baravuze ngo umukobwa aba umwe agatukisha bose. Byabaye nk'ibyo ngibyo, abanyarwanda bitwa abatutsi bazize ibikorwa by'umututsi umwe ari we Kagame, wafashe icyemezo cyo guhanura abaperezida b'abahutu babiri. My people, tuvuge ibintu mu mazina yabyo, niba koko dushaka gukira, niba koko dushaka kubaka u Rwanda rugendera mu kuri, rwubatse ku mategeko, tugomba kuvuga ukuri, buri wese akavuga ukuri akurikije ibyo yabayemo, ibyo azi, ibyo amaze gukorera ubushakashatsi. My people, fondasiyo yacu niyo ngiyo, nta yindi. Nuko rero my people, nibyo ngibyo twavugaga duhereye kuri iyi tariki. Donc tuzakora n'ibindi biganiro kuri nyine muri uku kwezi ko kwibuka, tugaruke mu mateka. Kandi nk'uko nababwiye, mikoro irafunguye. Uko muzajya mumbona ndi muri live, uzajya ushaka wese kuza ngo agire icyo avuga, ajya ambwira, nzajya nshyira link muri comments, ushaka kuza wese aze avuge. Ni open mic, ni freedom of speech, ntabwo ari freedom yo kubeshya cyangwa se freedom yo gutukana cyangwa se kubeshyera abandi. Ibyo ntabwo bizabaho, nibibaho ntabwo tuzabaha mikoro. Ariko abantu bashaka tout simplement kugira icyo bavuga cyangwa gupartaja ibyo mupartaja mwese, ni open mic every time nzajya nkora live. Ni open mic, ushaka kubona ijambo wese ajya ambwira muri comments, nzajya mpita muha link nyipostinge muri comments. Ushaka kuza muri studio wese kugira icyo avuga, avuge. My people, twarokokeye kugira ngo tuzavuge, kugira ngo kubera ko nyine ngo uwo kubara inkuru, turabo kubara inkuru kugira ngo tuzavuge. Kandi the way yo kuonaringa abatariho
kugira ngo aho bari mu ijuru tube turi kumwe nabo mu mahoro no mu munezero, nuko twavuga ukuri. Imana ni ukuri, Imana ibaho mu kuri, Imana ibaho mu mahoro no mu munezero, kugira ngo rero tugirane communication na communion n'abacu tutari kumwe, abo twabuze muri ibyo bihe byose na mbere yaho na nyuma yaho, nuko twaba turiho mu mahoro no mu munezero tuvuga ukuri gusa my people. Aho niho tuzabasha kugira access ku Mana no ku bumana bwacu, no ku donke ku batari kumwe natwe ariko bari kumwe n'Imana, bari kumwe n'ubumana bwabo, nibwo tuzabasha kugira access kuri bo, natwe nitubaho mu bumana bwacu. My people, turi kumwe. Ndimo ndabandikira igitabo gishyashya, ye baba we, kizasohoka uyu mwaka, akazi katangiye, mukomere cyane. Nuko rero reka ndebe uko muri comment byifashe. Ndabona muri comment batangiye kumbombarda, reka ndebe muri comment rwose uko byifashe, nshyireho comments zanyu dukomeze tubiganireho. Ndacyafite byibuze iminota 30 hano. Urumva tugeze ku isaha iminota 15, ndacyafite byibuze iminota 30 verme je sais pas combien là. Kabisa, sino ndi kunywa amata babahe. Yo, iki kivuguto kiraryoshye bya hatari. Africa Monitor ati Louise, iyo tariki y'iyo baruwa ni 30. Ntiwumva? Urakoze cyane. Donc ubwo kwibuka kuri UNI talk show byahereye uyu munsi ku itariki ya 5, ku itariki ya 6, ku itariki ya 7 Zmata, twatangiye deja tubirimo, kubera ko no kuri itariki ya 5 hari abarimo bari muri debate. Kare nahoze nimagina debate barimo muri kuri itariki ya 5 we. Nuko natekereje ni buriya ariko mu Nkotanyi hashobora kuba harimo umuntu nyine wigize nyine nkaho agire conscience, right? Noneho rero akagenda kubwira Uncle Kaga ati, ariko Uncle Kaga koko, are you sure ko ari igitekerezo cyiza koko guhanura Habyarimana na Ntaryamira koko, like are you sure ko we should do this thing koko? Nuko Kagame akabakubita, akabatera ishoti bya hatari, akababwira ati, mwabajinga, tuzamuhanura ikiba kibe, nibashaka bashire osafu, twebwe tugomba kwifatira ubutegetsi. Nta kindi turi kureba imbere, turashaka kwifatira ubutegetsi. Abapfe ni akazi kabo. Ati iyo ndege iri mu iki? Ni akazi kabo, wale wajinga bana babafanye bote kabisa, osafu. Ni gutyo ngo Kaga yari arimo abivuga. Hanyuma UN yavuga ngo ngo tugiye kubyita genocide, kuko babyise genocide baba bafite obligation yo kwintervene. Ba Clinton barabyanga, barabisabota. Muzasoma amateka, guverinoma ya Clinton nibo bariho barabisabota, barabyanga, banga ko iyo terminology ya genocide bayikoresha, barabihakana. Mbega nibo bari abambere mu guhakana genocide. Inkotanyi ba Uncle Kaga n'abari abanyamerika n'aba ba Clinton n'abademocrat nibo bari mu bambere mu guhakana genocide, kugira ngo batagira obligation yo kwintervene. Barangije babonye bidahagije, babonye tugiye gutabarwa, bati bari bajinga, barimo barashaka kwinterferinga na kudeta yacu, barashaka kudutesha, kandi twebwe twakoze kudeta, twamwishe, kandi tugomba gufata ubutegetsi. None bari abajinga barimo bashaka kuza kubyitambikamo ngo baratabara nde? Mubandikire. Yo, mujye mwibuka ko niba iriya lettre yarageze muri UN ikaba public le 30 avril, bari barayanditse ryari? None se muzi ukuntu bitoroshye gukompoza lettre politique? Njyewe wakompoje amalettre politique 1000, I know what it is. Yo, ntago ari ibintu ushobora gukora gutyo gusa, ni ibintu abantu bategura. Bivuga ngo minimum bari bamaze ni icyumweru cyangwa ibyumweru 2 baratekereje kuri iyo lettre.
cyangwa se bari baranabitekereje na mbere na strategy, tuzakora kudeta, tuzica umukuru w'igihugu, nibigenda gutya na gutya dukora ibi n'ibi n'ibi n'ibi, UN nibyitambikamo tubandikire. Iyo bavuga ngo planification ya genocide anyways, abo bayanditse African Monitor ati ahubwo mbariza abo bayanditse ubu bakaba batogota hanze aha, abo bayanditse ubu bari muri fake resistance na fake opposition, bari mu baswa hirirwa batubeshya ngo nimuze tujyane mu nama Kinshasa, ngo nimuze ngo muri muvama politike. Abantu bari muri muvama politike bakajya mu mishyikirano yarusha bakarimanganya bakabeshya muri fake negotiation, uyu munsi baracyari muri politike bakibeshya abantu ngo bararwanya Kagame, ngo nimuze twishyire hamwe muri politike. Come on man. Mary Joy ati le 30 avril nibwo FPR yavuze ko ubwicanyi bwarangiye. Kari mu muyango aterega my people, bwira iyo ngirwa Kagame ko iyo ndege nawe ayigendamo, kandi ngo utazize inarabyaye azira inarashatse cyangwa akazira amaraso y'umwumiyemo. Sibyo se nababwiye? Niba yaravuze ngo indege yari mwiki, ngo ntago guhanurwa kw'indege kwicwa k'umukuru w'igihugu kwagombye gutuma abantu bapfa, abanyarwanda basubiramo abantu bashira. Tubifate nka example, tubishyire uyu munsi muri actualite ko wewe umunsi byamugezeho, urumva se? Kubera ko akunda kwigira bya bindi mu kinyarwanda ngo kirya abandi hanyuma cyamugeraho ukishaririza. Umunsi rero cyariye abandi hanyuma nawe kikamugeraho, nazisharirize. Si byose twavugaga ngo yishe Kizito amuziza ngo arashaka. Ibaza ariko gufata umwana nka Kizito ukamwica ngo arashaka kwica umukuru w'igihugu, nta kapasite, nta nubwo riri iyo plan ihari, ariko akabimuziza gusa. Umuntu we wisha abakuru b'ibihugu rimwe kabiri gatatu plus meme nk'uko bavuga, akaziza undi muntu ngo arashaka kwica umukuru w'igihugu, yarangiza ati uriya wundi twishe yari nothing. Bitubera isomo my people, abanyarwandakazi n'abantu bigize abafana n'abafanatike bya hatari, nimuzigere na rimwe mwijandika muri crime, mu bwicanyi, ngo ahahaha ngo murimo muradefanda aba politician. Never again. Iyo ni never again. Mugendeye ku byo Uncle Kaga ubwe yabwibwiriye ati iyo ndege hari mwiki. Mathias Kiyago ati ngewe mvuye kwa nyumva nkumve hari umugore ufunze umutwe wajeyo ngo we icyazi ni jenoside yakorewe abatutsi gusa, ngo nta bandi bapfuye. Erega ushobora kuba ibyo waciyemo ari jenoside yakorewe abatutsi gusa, ariko ubizi neza ko hari abandi baciye mu bindi bitari ibyo ngibyo. Ngewe nibyo mvuga, urumva se? Buri wese avuga ibyo yaciyemo, avuga ibye, ariko habayeho jenoside yakorerwaga abatutsi mu Rwanda, abatutsi b'i Rwanda muri 1994. Ntago bivuga ko ari cyo kintu cyonyine cyari kiriho exclusivement mu Rwanda. Nanjye ndibuka jenoside yakorewe abatutsi, ariko icyo mvuga nuko mvuga ko buri wese yibuka ibyo yaciyemo, muri aya matariki, guhera kuri iyi tariki kugeza ro 30. Muzaze buri wese avuga ibyo yaciyemo akurikije aho yari arakurikije n'uwo yari we. Icyo tuzi nuko mu Rwanda guhera roseti byahindutse icyaha, abatutsi bagahigwa bazira ibyaha by'inkotanyi z'uko ngo zari zishe Habyarimana. Ibyo nibyo byabaye mu Rwanda. Sinzi rero abanyarwanda uko babyumva,
nuko amateka yabo nuko bazakira kuva tudahereye kuri fondasiyo tudatinyutse no kuganira kuri icyo kintu kugira ngo kitazongera no kubaho. Rero Kagame ko yamaze no kubibibwirira mubyumve neza ntibizongere kubaho. Ariko rero ntago wavuga ngo wowe nibyo wibuka ngo nta bindi byabayeho ngo nta bindi ngo nta wundi muntu wapfuye kuko wowe utabibayemo. Ibyo uramutse ubikoze ukirengagiza ko abandi bari barimo baca mu bindi, waba nawe urimo upfobya ibyo abandi bacagamo, kandi wowe ntushaka ko bapfobya ibyawe ibyo wowe waciyemo. Urumva se? Ariko kuki se wowe ushaka gupfobya iby'abandi no kuvuga ngo mundebeho njyewe gusa, murebe ibyacu gusa, ariko iby'abandi ntimuzigere mubibona, ntimuzigere mubyibuka. Urumva se? Kuko nubwo hariho icyo kintu cya jenoside kontra abatutsi, ariko ntago bivuga ko ari cyo kintu cyonyine cyari kirimo kibaho. Urumva se? Ni nko kuvuga ngo habayeho ouragan. Urabona se, habayeho ouragan, iraza irahuha, isambaguza amazu y'abantu. Urumva se? Noneho rero ibaye mu gace kamwe, isambaguje Miami, imaze abantu muri Miami, ariko hari n'izindi uraga zateye n'ahandi no mu yindi mijyi n'ahandi hatari aho ngaho, kandi nabo zizisha abantu. Noneho rero abantu ba Miami bati muturebe twebwe uraga zatwishe, twashize hano, zaduteye. Noneho wavuga muti yo pore cyane, muruzi ko se ko natwe byatubayeho, natwe hano na hano natwe twaratewe. Ugatangira ukavuga ngo reka nitwe twenyine uraga twahuye nayo, mwebwe ntacyo mwahuye nacyo, reka ngo ibyo bindi ntabyo tuzi. Niba se tutabizi bivuga ko bitabayeho? Niba se bitaratubayeho bikaba byarababayeho mwebwe bivuga ko bitabayeho? Urumva se? Rero banyarwandakazi, ni n'uwo muco justement hano duhora dushaka kwihingamo w'ubumuntu n'ubumana, bivuga ngo akababaro kawe, hejuru y'akababaro kawe, niba koko wararokotse, niba warihinzemo gukira, niba warakize, wagombye no kugera kuri level hejuru y'akababaro kawe, ubasha no kubona n'akababaro k'abandi, ubasha no kukumva, ubasha no kukarokonesa. Ibyo nibyo bita ubumuntu n'ubumana, my people. Ariko ntushake kuvuga ngo ni njyewe nyine wababaye, mwebwe nta cyababayeho, muceceke my people. Niyo mpamvu nababwiye ko njyewe mfite ibyanjye nibuka nkurikije experience yanjye, ariko rero nta n'umwe nzacecekesha, nta n'umwe nzabuza kwibuka ibyo yibuka, kandi ntago bigomba kuba bihuye n'ibyanjye, kuko ntago turi bamwe, ntago twabaye mu bintu bimwe, buri wese afite ibyo yabayemo, kandi ibyo byose biraparticipa muri reconstruction ya nation yacu. Amahistwari yacu twese niyo azareconstruiza nation yacu. Ntago rero hagombye kubamo abahezwa, kandi aho ngaho niho hanabaye na mistake y'inkotanyi, ya guverinoma y'inkotanyi ya Kagamisitani, kuko bagize abo baheza. Ariko mujye mubumva ko bagize abo baheza kubera iki? Kubera ko bo ni abakrimineri, bo baraparticipiye muri iyo jenoside. Urumva se? Bayifitemo uruhare, bafite uruhare muri jenoside, bakagira n'izindi jenoside bakoreye abandi, bakoreye abahutu, bakoreye muri Kongo. Rero ntago abakrimineri aribo bazagira ukuri, aribo bazagira kwibuka mu kuri kwa bose, cyangwa se kwibuka n'abandi bantu bose. No, bagomba kugira propaganda yabo, ibintu bya politiki. Ariko twebwe rero, kubera ko tutari muri manipulation na propaganda na politike, tutanashaka no gukoresha akababaro k'abantu mu nyungu za politike, buri munyarwanda wese, yaba ari umututsi, ataba ari umututsi, yaba yarabayeho jenoside kontra abatutsi, ataba yarayibayemo, yarabayemo ibindi, hano twebwe kuri UNI talk show turi mu bumuntu, turi mu bumana, my people. Karibu. You know? Brigitte Uwase, komera cyane.
komera cyane ati kabisa komeza kuba Selkimash paremo nta kundi Pokemon Go bonsoir Uwacu my people. Brigitte wasati igitabo gishyashya gibombarda ba bandi bize gucuruza amagi my people. Nzaba bombarda sha. Yo ni politique internationale nationale ni spiritualité ni connexion y'u Rwanda na Kemet ancient Egypt. Iki gitabo kirimo intungamutwe nyinshi cyane, intungamutima. No, muzagikunda kabisa. Ni my best book so far. Nishimiye cyane ko nabonye abantu babimfashamo akazi ka editing kakaba katangiye. Ye baba we bivuga ngo uyu mwaka uzarangira gisohotse kuko justement mu rwego rwo kwiziza iyi myaka 30 tumaze tuvutse. Murabizi ko twavutse muri 94. Iyi myaka 30 tumaze tuvutse. Ngomba kuba bombarda nanone namwe murabyumva. Kizaba arimo igitabo cyanjye cya gatatu. Ubwo ntabwo ari continuation y'ibya mbere, murabibona neza ko hari na biriya bindi bibiri bya mbere. Ntabwo ari continuation, ntabwo bisaba ko muba mwarasomye ibibindi bya mbere, ariko mwarabisomye byaba ari byiza, ariko mutarabisomye n'akazi kabyo. Biriya bitabo bindi bya nta nubwo nzongera kubipromotinga. Igitabo cyanjye cya gatatu nigisohoka nicyo cyonyine nzajya promoting. Eva Paz, komera Uwacu, komera Eva Paz, mukomere cyane. Laurent Twagiramungu ati Louise Uwacu, komera ntwari yacu, mukomere cyane. Mahoro Sandra ati ni nko kunyagirwana n'abandi ukavuga ko ari wowe watose wenyine. Exactly. Ibi bintu bigomba gushira muri societe y'Abanyarwanda. Urumva, c'est pas parce que tuvuga ngo tugiye kwibuka genocide yakorewe abatutsi, ibintu byabaye ku manywa ya ruhango, Abanyarwanda bose bazi ko twabuza n'abandi bafite ibindi bibuka kwibuka ibyo bibuka. Icyangombwa navuze nuko abantu bagira ukuri bakavuga ukuri, kandi it's very important kwibuka ibyo byose kuko ibyo byose biturimo birimo amasomo. Urabona ko no muri biriya byango kaga bavuze ngo iyo ndege yarimo iki, nayo harimo isomo bivuga ngo Abanyarwanda ntago bagombye kwicana bazira abapolitisiye ngo kuko abapolitisiye bicanye hagati yabo. En fait abapolitisiye baricanye hagati yabo, urumva se. Noneho n'abantu ku giti cyabo nabo bagira izo santima. Unfortunately bamwe na bamwe bahemukira abaturanyi babo. Ibyo bintu ntibigomba kongera kubaho mu Banyarwanda. Never again. Hanyuma never again ikindi ni ibi bintu byo guceceka, kubona ikibi ugaceceka. Never again. Uyu munsi dufite social medias, dufite opportunité yo kuvuga. Ni privilege ikomeye cyane, ariko turebe ibyo tuvuga kandi tumenye ko ibyo tuvuga bizaguma mu mateka forever. Noneho twibaze tuti nuwuhe murage tuzasiga, kuko reba abantu, reba nk'iyo bariya bakoze amahano muri 94 baza kuba bafite social media bavuga ibyo bavugaga. Urumva se biza kuba biri kuri social media, ari benshi bari kuba bakorwa n'isoni n'ibyo bavugaga icyo gihe. Urumva se. Niyo mpamvu mvuga rero ni uyu munsi mu byo tuvuga, mu byo dukora byose biri on video. Eske ni ibintu bizafasha abantu, bikubaka abantu for generations to come, cyangwa se ni ibintu bizakoza isoni ba nyirabyo kubera ko bazaba barakoze barerekanye ubucakara mu mutwe n'ubutindi ku mutima. Iyi rero ni message ndi kohereza abafani ba Kagamistani bahora kuri social media batukana gusa, nta kindi bavuga, nta bitekerezo bizima bajya bagira, badatinyuka no kujya
muri debate nya debate mbabwire nti amateka arimo arabareba, amateka arimo aratureba my people. Rero tumenye ibyo turimo uyu munsi n'ibyo tuvuga uyu munsi n'ibyo dukora uyu munsi. Ukora icyiza ukagisanga imbere, ibyiza dukora uyu munsi nibyo tuzasanga imbere. Murumva se? Murakoze cyane. Nuko Eva Paz arakomeje ati yego ratu wacu ubumuntu mu bantu nta kindi my people. Pokemon Go ati mbere byari itsembabwoko n'itsembatsemba ari nayo mvugo ikwiye. Ibyo bya jenoside yakorewe abatutsi ni imvugo ishingiye kuri politike kandi bizarangirana na ba nyirabyo. Ariko rero hejuru yo kuba imvugo ishingiye kuri politike, none se muri realite y'abanyarwanda ntihabayeho icyo kintu cyo kuvuga ngo barashaka abatutsi, barashakisha abatutsi, waca kuri bariyeri bashakisha abatutsi gusa kugira ngo urokoke ukagomba no kwihakana abatutsi? Urumva se? Kuri njyewe ku giti cyanjye, nubwo bwose FPR yakoresheje iyo nyito nka politike, ariko icyo kintu cyo gutargetinga abantu specifically abatutsi nacyo cyabaye. Rero bivuga ngo abantu bashobora kubyibuka, bashobora no kubivuga, bashobora no kubikomemoratinga, ariko batavuga ngo nibyo byonyine byabayeho, cyangwa se badashaka gucecekesha abandi bamenye ibindi bitari ibyo ngibyo. Donc l'essentiel ari uko kuri kuvugwa, kuko icyo kintu cyabayeho mu Rwanda cyo gutagetinga abatutsi specifically nacyo tugomba kukivuga kugira ngo kitazongera kubaho, ko abantu bazira tout simplement ubwoko bwabo, nta kindi kintu bakoze, nta kindi cyaha bakoze, kandi mu gihugu hose hakaba hasa nk'aho habayeho nk'aho mbega hari ubwoko bwakatiwe urwo gupfa. Urumva se? Ibyo bintu rero kugira ngo bitazongera kubaho, nabyo nyine bigomba kuvugwa, bikaba exposed nyine nk'uko byabayeho. Kuba FPR yararekupeye jenoside babyita recuperation politique, bakabitwistinga, bakabimanipura kugira ngo babyikoreshereze muri politike, nuko n'abari abakrimineri, n'abajenosideri. Urumva se? Niyo mpamvu abajenosideri sibo bazazana ukuri ku byabaye muri jenoside. Niyo mpamvu rero bo barabikoresheje politikari, ariko twebwe ntago tuzagwa muri uwo mutego, kuko nta jenoside turimo, ntago turi abajenosideri, nta bajenosideri dushyigikiye, nta n'abajenosideri dushaka guproteja. FPR yo irabikora kuko baba biproteja nk'abajenosideri. Urumva se? Kugira ngo bavuge ibintu bimwe gusa, kugira ngo hatagira ikindi kivugwa, kubera ko hagize ikindi kivugwa baba exposed nk'abajenosideri. Nigeze kubibabwira, ni FPR gutsinda no kuyobora u Rwanda nyuma ya jenoside ni nk'uko n'abanazi bari kuba barakoze jenoside mu Budage, barangiza bakagerekaho no gutsinda intambara. No ibaze, nigeze kujya kuri TV show ni naho ngaho igitekerezo cyanjemo. Ibaze iyo abanazi baza gutsinda intambara hejuru y'uko bakoze jenoside. Mwibaza se ko batari gutwistinga histoire, ahubwo bakajya banavuga ko abayahudi biyishe, yenda nta wamenya. Urumva se? Rero kubona FPR nabo ari abajenosideri, ariko bo ni abajenosideri batsinze intambara. Hariho abajenosideri batsinzwe intambara, hariho n'abajenosideri batsinze intambara. Kuba rero hari abajenosideri batsinze intambara bakajya no ku butegetsi, iyo niyo catastrophe y'abanyarwanda. Ntago rero abajenosideri ku butegetsi bashobora kuzana ukuri n'ubutabera, kubera ko nabo ni abajenosideri, nabo ubwabo batinya ubutabera. Kuko mwumvishije ko no muri iriya disikuru ya Kagame avuga ngo ubutabera ngo mu ndege harimo iki, arimo arakwepa ubutabera bwamugeraho, avuga ngo hari abantu bavuze ngo n'abandi ngo bazashakirwa ubutabera. Urumva se? Niyo mpamvu rero ibyo gushaka ubutabera n'ibyo gushaka ukuri bizakorwa nyine n'abantu nkatwe muri societe civile, n'abandi bose hanze aha ngaha. Hari abantu benshi b'intwari bafashe, bihaye uwo musaraba wo kuvuga bati tugiye guhaguruka tuvuga ukuri, peu importe les conséquences. Murabyumva se my people? Nuko
Brigitte Uwase ati rwose Uwacu uzahorane ID y'ukuri ntugahindure ikoti kuko uhagaze mu kibuga neza cyane nta kiza nko kurangwa n'ubumuntu dans toute simplicité kabisa ndabyumva erega njyewe nuko nkorera Imana kandi nubaha Imana hejuru ya byose kandi rero nyine justement n'iki gitabo gishyashya ndi kubandikira nukube explica nyine filozofi yanjye na spiritualite yanjye kuko nicyo kibinshoboza urumva se kumva gusobanukirwa n'Imana noneho kuzamuka ukajya mu bumuntu bwawe no mu bumana bwawe noneho ntihagire umuntu ugukanga ukagendera kuri principe gusa kuko ubizi neza ko Imana ari ukuri Imana yubatse mu kuri Imana ari urukundo Imana yubatse mu rukundo kandi ko nta na rimwe Satani izigera irusha Imana imbaraga nubwo bwose baba bafite igisirikare n'amafaranga n'iki byose barajegajega uvuga ukuri bagasara bakakwiruka inyuma kandi intwaro yawe ari ukuri gusa rero nibibaho nzapfa ndi mu bumana bwanjye kubera ko namaze gusobanukirwa urumva nibibaho afazari mfe donc bivuga ngo nzabimva mbere yo gutrayisa principe zanjye nayo mpamvu nejo bundi kuri April Fool's Day ntago se mwabonye igiparu nabahaye kuri April Fool's Day reka mbereke igiparu nabahaye kuri April Fool's Day twisekere kubera ko justement kandebe okay screen muri kuyibona aha reka nsubire kuri page yanjye ubu ndageze kuri Facebook yanjye ndi gupartaja my Facebook donc umunsi nabaye fool niyo mpamvu nanabipostinze kuri April Fool's Day umunsi nabaye fool kandi uwo munsi ntuzigera ubaho nzabanza mpfe mbere yo kuba fool ariko bivuga ngo ndamutse mbaye fool urumva se cyangwa se bivuga ngo n'ababikoze nabo ni foolish nabo nita foolishness byita foolishness urumva se umunsi nabaye fool cyangwa ngashaka gukora ibintu bi foolishness dore nzakora nk'ibyo navuze kuri April Fool's Day nabivuze ngo ikira ariko mana yanjye mposting ibintu byinshi ndabona kugeraho uri kure cyane dore igiparu cyo kuri April Fool's Day ati ngo ndambuwe kurwanya anko kaga ngo kandi ari anko wacu ngo ndasezeye ngo muri resistance ngo abasigayemo mwirwarize ngo ngiye kwibera i Kigali foolishness donc ndamutse mbaye a fool kabisa this is exactly the kind of foolishness umuntu yakora rero hajemo ibiparu byinshi cyane ndasuhuza Claude Gatebukere Revolution bucece uri muri Revolution bucece ufite events no muri Canada hano muri Montreal hajemo agaparu gasekeje cyane umujene hano reka bahe ako gaparu harimo comment nyinshi cyane umujene ati uzaba ugiye kwifotoza n'abayobozi cyo gutanga akazi no kwifotoza n'abayobozi ese biri he wasanga biri ahantu nuko nyine nk'uko hari abantu nyine bataha i Rwanda bagiye kwifotoza ngo hanyuma ngo bagiye no gutanga akazi Clarisse Umutoni nari nzi ko ugiye gutanga akazi kwifotoza n'abayobozi Claude Gatebukere ati kandi buriya agiye kugatanga twari gufata iya mbere tugatangira kuvuga ngo we nta kibazo kubera ko tumuzi
nuko nanjye ni ntago mwamboyikota kubera ko munzi kandi ndi umwana mwiza kandi ngiye gutanga akazi no kwifotoza n'abayobozi. Bye people. Foolishness. Abantu babona turi muri criminal dictatorship yamaze abantu, yagiye mu ntambara muri Kongo bagahuruduka bakava muri diaspora bakagenda gufatanya n'iyo criminal dictatorship. Amateka azababona nka fools, azabibona nka foolishness. Urumva se? Kuko bari bafite opportunity yo gukora icyiza, yo kwitandukanya n'abajenosideri, yo kwitandukanya n'abicanyi, no kujya ku mugaragaro bakabivuga bati twebwe ntago turi kumwe n'abariya bajenosideri, ntago turi kumwe n'abicanyi, turaharanira uburenganzira bw'ikiremwa muntu, turimo turaboyikota iyi regime y'abajenosideri. Aho kubikora gutyo bakagenda mu Rwanda bakagenda kwifotozanya n'abayobozi, twanavuga ngo turababoyikota bakavuga ngo bo bari gutanga akazi Rwanda, ngo ntabyo kubaboyikota. Foolishness. Niyo mpamvu rero ku munsi wo kubeshya ni ukuvuga ngo umunsi nabaye umubeshyi mu buzima, umunsi nabaye umubeshyi ni nka biriya nakora, umunsi nabaye fool ni nka biriya nakora. Abakora biriya ni fools kuri njyewe, ni ababeshyi kuri njyewe. Urumva se? Niyo mpamvu biriya byabaye ku munsi wo kubeshya. Nuko mukomere cyane. Roha Twagiramungu ati sinari mperuka kukubona akanya muvandimwe, ukuntu ukunda kunsetsa cyane rwose, ukuri kwawe o Imana. Mukomere, turi kumwe. Donc narindi busy nyine muri ibyo byo kwandika nyine, ariko ubu nabonye timu ubu ngiye kubyohereza umu editor. Ahasigaye uku kwezi nyine kugeza ro 30 ku itariki inkotanyi zandikiyeho UN zivuga ngo circuler, ngo ya rien au Rwanda, ngo nimuze, ngo ntimubyivangemo, ngo byarangiye. Ni kuri iyo tariki tuzageraho mu kwibuka amahano yabaye iya 30 muri kariya kadomo kacu kitwa u Rwanda. Pokemon Go, April Fool's Day, ngo Museveni ngo yatewe kudeta. Museveni yakorewe kudeta n'umuhungu we. Nimwabibonye se? Abagande bahoze bamuseka cyane, ngo n'ubundi bari barabivuze ko azigira opposition. Donc azigira opposition, yigire nkaho umuhungu azigira opposition kuri Museveni. Can you imagine? Noneho narangiza yigire nkaho ari we mbega. None se ninde se wundi wamukorera kudeta? Ibaze none ashyireho umuhungu we. Antuka muri Uganda nta kindi bari guharanira uretse gushyira umuhungu wa Museveni ku butegetsi. Ni Rwanda nta kindi bari guharanira uretse gushyira umukobwa wa Kagame ku butegetsi. Ahubwo hinganze nongere mbereka kandi kantu mbere yo kurangiza iki kiganiro jistoma kivuga kuri iyo gahunda ya Kagamize bashaka gushyira umukobwa wa Kagame ku butegetsi. Dore wa undi washakaga kwigira umudictateur muri Senegal we yahise agenda. Dore barimo baramwimoka ko yagiye yambaye amakanzu y'umweru, nk'ukuntu Jame nawe yagiye yambaye amakanzu y'umweru, na Makisare rero nawe yagiye we no mu makanzu y'umweru yagiye yavuye muri Senegal, demokarasi yamutsinze. Aba ni abaturanyi bo muri Uganda. Umuturanyi wo muri Uganda Jimmy Ed Mark Anyango ati yaroncheje campagne today, launched the campaign for Rwanda election 2024 to say bye Kagame, kwaheri Kagame. Aba ni mu baturanyi bo muri Uganda, my people. Rero akandi ka video nashakaga kubereka mbere yuko nsohoka muri ibi bintu, ibi byo ni izindi drama tuzabigarukaho, ni ibindi drama ni birebire cyane. Nuko akandi ka video nashakaga kubereka kari hehe ariko mana yanjye, ka Rutaremara
Rutaremara aha Mutabazi yaravuze ati perezida agomba gusimburwa n'umuntu w'umunyagitinyiro watinya cyangwa se umutinya cyangwa se umenyereye imikorere y'uwari uriho. Ati rero turareba tugasanga Ange Kagame ari we wenyine uzi imikorere ya perezida wa Repubulika Paul Kagame, papa we babana mu rugwiro, niwe icyo gihe azaba amaze kumetiriza gahunda z'imiyoborere yo kuba perezida wa Repubulika. Uwitwa Sadate nawe wigeze kuyobora ikipe yitwa Rayon Sport, nawe yigeze kwandika kuri Twitter ati Ange Kagame ba hafi y'umusaza ukurikirane neza kugira ngo ubutaha uzamenye uburyo uzicara mu ntebe. Abo bantu urabasubiza n'abasazi kuko Ange Kagame ko ari umwana wa Kagame. Nese umwana wa Kagame ntiyayobora igihugu, ariko ntiyabiyobora kuko ari umwana wa Kagame, yayobora kuko abishoboye. None se Kagame ise yayoboraga iki gihugu, ariko watarakiyoboye ntibivuze yuko Ange Kagame atayobora, yakiyobora ari uko abishoboye. Ariko si ngombwa ngo abari bubigire. Kandi ikindi ntago Ange Kagame ari buzi imikorere ya Kagame, abana mu rugo n'umwana mu rugo no muri presidence afite n'imirimo. Iyo ari mu cabinet se Ange Kagame ari mu cabinet, iyo turi muri RPF Ange Kagame bahari. Ndavuga my people, murabyumva? Abafobaganyi nta n'isoni barimo barakisinga hasi Ange Kagame ngo azasimbura se ngo niwe bla 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 bla, nta n'isoni. Biri kuri video. At least for once Rutaremara haramusubije. Rutaremara umuntu washyize inkotanyi ku butegetsi ati se justement ise wa Kagame yari president, niyo mpamvu yamenye kumenya. Ariko abanyarwanda bangiye n'umwami gutaha, bakuyeho ubwami. Kagame ubwe yanze ko umwami ataha, urumva se, akuraho ubwami. Arangije uyu munsi nta n'isoni abafobaganyi fake liberators bakicara hariya bagaspeculatinga ngo Kagame ngo agomba guhindurwa ngo gusimburwa n'umwana we ngo ni uzi imikorere ye. Ukagira ngo imikorere ye ni kamara mu Rwanda, imikorere ye itariho kandi ariho ahubwo yamaze abanyarwanda. Imikorere ye itariho abanyarwanda ntibabaho. Nuko baramuramashije. Anyways, Rutaremara avuze neza rwose, nta kundi. Sinari nzi ko nzagera ngavuga ko Rutaremara avuze neza, ariko ariya Rutaremara avuze neza kabisa. Bamuhe nawe bamuhe. Nuko rero dusoze. Brigitte Uwase ati erozoma ko ntari nakabisomye umutima wanjye wari guhagarara pe. Shahu nzabanza mbimva my people. Eva Paz ati Pasteur Claude cyangwa umufobaganyi. I have no idea n'izina rye sinarivuga dizi kuko nta kuvuga amazina y'abafobaganyi nka biriya. My people rero kuyavuga siko kuyamara. Murakoze cyane. Turi kumwe naho ubutaha. Turi kumwe buri cyumweru. Turi kumwe abashaka kwibuka, abashaka kugira icyo bavuga. Karibu kuri UNI Talk Show. Karibu Mathias Kiago. Iriya mugabo ni icyoye. Oya barakabya, sibyo babwira ngo hazaba izi video zizaba ziriho barimo bakisinga bigize abafana, bibagiwe demokarasi, bibagiwe amahame ya demokarasi, bibagiwe ko u Rwanda atari akarima k'umuntu umwe.
bari kuri video barimo basuggestinga ngo umujenosideri ngo agomba gusimburwa n'umwana we ku butegetsi ngo kuko ni uzi imikorere ye. Umujenosideri Uncle Kaga uzi imikorere ye ni Ange Kagame. Icyo batabona bari abafobaganye mbere yo kugendana n'abibwirira, icyo batabona bari abafobaganye nuko baba baroshye n'uwo mwana, kuko ejo umunsi ubutabera uzakurikirana Uncle Kaga kuri crime zose yakoze, bazavuga ngo ninde wazimufashijemo, ninde wari ubizi byose, ninde bafatanyaga. Bazavuga ngo ni Ange Kagame. Ara Isabella dos Santos wo muri ni Angola harya, bazabivuga. Kandi abangaba wasanga aribo nabo bazajya kumushinja, bavuga ukuntu Ange Kagame yaraza amadosiye yose yaseka kandi ko bafatanyaga kandi ko ari uzi imikorere ye. Bivuga ngo crime contre l'humanité za Uncle Kaga bazazishyira no ku mukobwa we. Nicyo kintu rero aba bafobaganyi baba batanumva muri ass kissing activities zabo na house niggering, nta nubwo babona ko bari kuroha uwo bibwira ko bari go ass kissing, barimo baranamuroha. Abaswa n'abafobaganye tuzabagire dute? My people, turi kumwe mugire ibihe byiza. Imana ntibera, yarabibonye byose kandi buri wese izamuhemba ikurikije umutima we n'ibikorwa bye n'ibiganza byera. My people, mukomere cyane. Turi kumwe muri uku kwezi kutoroshye na gato ku banyarwanda, ariko nibwo tuzamenya niba mwaragiye muri terapi, niba mwarakize cyangwa niba mugitonekara cyangwa niba mukibabara cyangwa se byifashe gute. Urumva se, muri uku kwezi rero tugiye kubimenya. Nagira ngo ngewe nishimiye kubamenyesha ko nagiye muri terapi, n'igitabo cyanjye gishyashya ni terapi yo gufasha n'abanyarwanda kuzasavayivinga ibyo bikomere byose kabisa. Rero ndi hano kugira ngo mbasangize ku muti na terapi naciyemo, namwe bigire icyo bibamarira. Murakoze my people, kuyavuga siko kuyamara. Bizu turi kumwe naho muri next show turi kumwe nakagaruka. My people, bizu. Yeah, we are done. Yep. Within time, man. 4 minutes to 2 hours. Yeah, man. I mean, I'm bad. Bon weekend, Brigitte Uwacu. Asanteni sana Uwacu. Bon weekend, tout le monde, la famille. Turi kumwe, bisous.